Good evening, everybody, and welcome to day number 103. You know the word, unbelievable. Welcome to all of you jumping in here now on YouTube, Facebook, and the other platforms that we stream to. Facebook's a little goofy for some reason because I go to multiple Facebook sites, but it pulled in the wrong title, so I'm sure people are confused. So I apologize for that, but that's why I'm trying to push everybody to YouTube. It's 1,000 times better, maybe 1,000,000 times better. Anyway, thank you guys for being here tonight. What a full day and very important day. I appreciate everything. I received a lot of messages in over the last day or so. Rosie Pella, Quito, Ecuador. Welcome to you tonight, Quito, Ecuador. Don Gentilini, I did see your message in Facebook. I will be replying. Also got message in from Nevada. I'll be replying to that. I'll be replying to everybody's messages. It takes a little bit of time. We had a lot of stuff going on today, communicating with Ukraine, working on translations, getting stuff taken care of. Malcolm Bills, good morning from the UK. Good morning to you, sir, in the UK. Evening, y'all. Love and prayers from Texas. Malcolm Bills, I do not know you, do not know how you feel about it, but tonight I'm going to be talking about Boris Johnson a little bit. For Ukraine, it's vitally important, so we're very thankful to that. So thanks to all of you guys jumping in here tonight. Going to be good, going to be full. Lynn Fireball and Mr. Baseball Harold. Time for long-range missiles to arrive. We're going to talk about that as well. Eric Wood, welcome to you, sir. Barry's in the house. Rainwater Games dropping the Ukrainian language on us. Very, very good, sir. Checking in from Greenville, PA. 72 degrees BCT. Malcolm Bills is very happy. Yes! Boris Johnson is back in with the confirmation vote. Folks, I'm telling you, we're going to talk about that, so I'm not going to give it away. We're going to talk about that. That's the main news of the day. I've got all kind of stuff. Of course, I've got Don Juan ready for you tonight. We've got the nut jobs. But folks, if Boris Johnson would have not passed the confidence vote, it would have been a loss for Ukraine. So we are extremely thankful that Boris Johnson and Liz Truss are there. It's vital. And it was interesting because the last couple of days, Boris Johnson has just been just a touch quiet, probably letting this process play out there. And we're very thankful, but that confidence vote came through and he is already letting it rip back in support of Ukraine. So we're very happy. Ralph Foster, good morning from Dumaguete, Philippines. Awesome. Welcome to you, my dear friend. All right, folks, we want to get to it. I want to show you first to get going. President Zelensky spoke just a little while ago. I have that in English for you tonight. Just a little bit of it, and I think that's where we need to start tonight. So here we go. Українці, українки, бажаю здоров'я. Сьогодні був насичений день, день важливого спілкування, важливих зустрічей. Привітав журналістів з їх професійним святом. У час війни слово «свято» звучить дуже неприродньо, але саме в цей день щороку, 6 червня, звучать вітання для людей, від яких, безперечно, залежимо ми всі. Від інформації, яку вони поширюють, від швидкості, з якою вони працюють. Звичайно, цьогоріч не святкуємо, але все одно вітаємо. Все одно відзначаємо внесок журналістів і журналісток України та усіх, від кого залежить робота засобів масової інформації, операторів, інженерів, редакторів, фотокорів, продюсерів та усіх. Усіх, ще раз повторюю, без кого неможливий ефір та не працюватимуть сайти. Це люди, які тримають інформаційний фронт, і яким я вдячний за це від імені всіх нас, всіх українців.
Нагородив сьогодні кореспондентів і медійників, які працюють на війні зараз. Вручив нагороди також і рідним тих, чиї життя забрала війна. 32 працівника ЗМІ загинули за час від 24 лютого. В цьому переліку різні біографії, різні персональні історії, і не тільки громадяни України. Сьогодні під час спеціальної церемонії в Офісі Президента згадали кожну з них. Вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Поінформував його про ситуацію на полі бою, про наші можливості і ключові поточні небезпеки, перш за все на Донбасі і у південних районах України. Вдячний прем'єр-міністру Борису Джонсону за повне розуміння наших потреб і за готовність надати Україні саме ту зброю, яка нам так необхідна, щоб захищати життя наших людей. Також говорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Звичайно, про оборонну підтримку України. Це обов'язкова тема для кожних моїх переговорів. І я вдячний тим нашим партнерам, які діють швидко і не відкладають свої рішення. Я вдячний Польщі. Обговорили також з Анджеєм питання про статус кандидата для України. Це ключове політичне питання саме зараз. Очікуємо вже найближчими тижнями рішення Європейського Союзу щодо нашої заявки на кандидатство. Я вважаю, що це буде рішення не тільки про Україну, але і про весь європейський проєкт. Про те, чи є у нього майбутнє, як дійсно сильного об'єднання. Готуюсь до нової хвилі звернень та спілкування з політичними та експертними спільнотами світу, саме для того, щоб гарантувати нашій державі ту підтримку, якої ми так потребуємо. Це постійний процес збереження уваги, і його не можна зупиняти ні на мить. І це стосується усіх. Насправді, кожна сучасна людина добре знає, як працюють засоби масової інформації. Тримати увагу на одній темі протягом довгого часу дуже складно. Щоб не зменшувалась увага до України, до нашої боротьби за свободу. Кожен і кожна мають продовжувати говорити про те, що відбувається. Поширюйте, будь ласка, інформацію. Підтримуйте наші потреби. Звичайно, в першу чергу це стосується журналістів. І сьогодні, до речі, я хочу побажати їм не замикатися тільки на внутрішньому українському контексті. Чим більше ви будете говорити про Україну у світі, тим швидше ми зможемо закінчити війну і звільнити нашу землю. Звичайно, це стосується і усіх представників держави та української політики. Працюйте заради нашої оборони у єдності і на повну силу. Але не забувайте, що бізнес, сфера культури і просто звичайні люди також можуть зробити немало для того, щоб Україна залишалась в топі глобальної уваги. Простий приклад. Сьогодні мені подарували поштові марки, які випустили в Іспанії на підтримку України. Здавалося б, що може змінити поштова марка, але це символ уваги до нашої боротьби, який побачать мільйони людей. Створювати такі символи, спонукати до створення таких символів, говорити про Україну і спонукати до розмов про Україну – це те, що допомагатиме нам у переговорах з представниками держав про конкретну важливу допомогу, яка так необхідна сьогодні Україні. Наші герої не здають позиції в Сєвєродонецьку. У місті продовжуються запеклі вуличні бої. Лисичанськ, Слов'янськ, Бахмут, Святогір'я, Авдіївка, Курахове та інші напрямки російських ударів – це сьогодні найгарячіші точки протистояння. Російська армія намагається задіяти на Донбаському напрямку ще додаткові сили, але 103-й день і український Донбас стоїть міцно. Робимо все для оборони і на Запорізькому напрямку, на Миколаївському також. Я вдячний кожному і кожній, хто витримує тиск, потужний тиск окупантів і захищає нашу державу. And who defend our state. So, very good comments tonight from President Zelensky. The battles are raging in the East, but Boris Johnson going back into office or being confirmed again today, passing the confidence vote was phenomenal.
But we're doing what President Zelensky asked, and I think it's vitally important, and I'm going to explain to you why. He was talking about journalists, and not only journalists, but about just people continuing to tell the story. Why? Because the story is trying to disappear. That is a part of the plan of Russia, to make the story disappear, and then they can do what they want to do. But we're not going to let that happen. He gave the example of the stamp in Spain being very important. Millions of people will see that. So we will continue. We must continue to tell the truth. Now, why should we do that? We have a viewer in here tonight, and I saw over on Facebook from Quito, Ecuador. And if I was to bring them in on interview right now, she would tell you, we do not get very much news about the war in Ukraine, in Ecuador. I imagine most countries are like this. They have their own issues and they're not so concerned about what's happening in Russia and Ukraine. But that is why we must inform, we must communicate, we must tell, because I'm still convinced this is a holy war, or you may call it unholy war. However you want to call it, we're seeing scripture unfolded right in front of our eyes. I'm telling you. And to validate that, I'm going to show you something that's going to blow you away in just a moment. Yeah, Rick Barry, that was a big, big deal. We have viewers in tonight. Hey, look at here, folks. Kalawati, oh my goodness. Kalawati Utam. Bless you. You see it right there, folks, but I'll pop it up here. Slava Boga from Charlotte, North Carolina. You are right, Pastor Greg. Folks, that is coming from Quito, Ecuador. This lady that's writing that, Rosie, her and her husband, phenomenal people, highly educated, multilingual. We're talking smart people in Quito, not in some mountain village hanging off of a cliff with midgets. She knows I'm making a joke there. But, in the mega city, Quito. And I'm right, because they do not hear about this. And you're going to wake up and Jesus is split in the eastern sky. And we're going to go, what happened? Well, it's happening right now in front of our eyes. Now, JDO, before I get too far, you asked a question. How does Poland sit with its hand in its pockets as 25K soldiers are at its border with Ukraine? Now, where you're talking about, and we'll look at it right there. That pocket of soldiers is right here. That the Russian and Belarusian soldiers are there. Welcome to you, Nathan. But it's not as bad as it looks. We've got 40K soldiers on the border, and the largest concentration are right there. Also, we have up to 100K American soldiers coming in. You guys know as well as I know that when it comes down to it, American soldiers are NATO. The other nations, we're thankful to them, and they're good allies, and they're powerful. The Brits, amazing. Ben, what was his name? Ben Grant, phenomenal soldier. UK, phenomenal soldiers. Estonians, they're lions, but they're small. So we're good. Honestly, it's enough. I've been in these lands so many times. I've seen the equipment. I'm still convinced if we were just to make our decision to end this, it's over. Russia could not deal with our military. It's not even close. But we shall see. The sticks are still rumbling, and we have a bonus that Boris Johnson is back. So
Now, with that said, talking about this holy war, talking about these important things, I want to give you a couple of updates. I can't wait to see Putin's super duper weapon no one has seen before. Oh yeah, he's talking about it too, as everyone else is. Holy war right here. Remember the main player in Russia. I've been teaching and sharing this with you for weeks and weeks and weeks. Is Kirill, the Moscow Patriarch. Folks, in Russia, Belarus, and in many nations around the world where they're under the Russian Patriarch, this dude would be like God or the Pope. Moses. Well, he was in Belarus talking with the president of Belarus, Lukashenko. As you know, Ukraine in the world over there refers to him as Grandpa. So you've got Grandpa and Putler. So here you will see Lukashenko talking to Kirill. I've got it translated for you. Listen to Kirill. Then after that, I'm going to come back and then I'm going to roll a quick statement from the Ukrainian Patriarch. I'm telling you guys, this is a holy war. And you guys understand, when I say holy, I don't mean it's right. I'm just saying this has a lot of religion in it, as most wars do. Дома. На своей земле. Чувствую всегда себя в Беларуси действительно среди своих людей. Обычно, когда идешь к какому-то главе государства, разные мысли в голове, как, что. А вот здесь с легким сердцем. Потому что знаешь, что идешь к человеку близкому, который принял на себя огромную ответственность за безопасность, за сохранение своего народа, за сохранение самобытности своего народа. Что в условиях глобализации, направленной на то, чтобы всякая самобытность исчезала, и все подверстывались на планете Земля под одни и те же стандарты, вот такая борьба за самобытность является борьбой за выживание нации. Может быть, не в физическом смысле, а вот в духовном и в культурном смысле это выживание. Потому что горе будет роду человеческому, если всех подстригут под одну гребенку. И когда люди будут управляться стандартами, которые будут вырабатываться вне их участия, где-то в каких-то центрах, и под эти стандарты будет то, что называется, подделываться, что ли, и политика, и культура, и жизнь людей. Поэтому сегодня суверенитет – это больше, чем политический суверенитет, настоящий суверенитет. Это свобода людей. И вот рад свидетельствовать, что Белоруссия относится к тем государствам, про которые можно сказать, что это суверенное государство. И дай Бог, чтобы было так. So there you have the patriarch, Kirill, talking about I slowed it down enough to where you could read it, about the trash, about how good a job Belarus is doing, about how to put the people on the standard. You have to read and understand what he's saying. It's evil, what he is saying. No life in it whatsoever. Now, and before now, you realize he's sitting there with the president of Belarus. And I know you said, well, it's just Belarus and it's Lukashenko and he's kind of goofy. Yeah, you can say that. No problem. And he may look senile and says goofy things. Sounds like another president I know. But this is about Ukraine and Russia. Regardless, the man is influencing the war. I'm telling you. Now, in response, here comes the Ukrainian patriarch speaking in a service. Хочу поблагодарить от всей души патриарху Кириллу, Московскому и всей Руси, Ваше Святейшество. Благодарим за ваше благословение, за то, что погибает. Now, I know
I know what you're thinking, and I'll start it over again. I couldn't help it because you're sitting there going, hold it, PG. That patriarch is thanking Kirill, blessing him. It looks that way, doesn't it? Buckle your seatbelts. I'll start it again for you. It's worth seeing again. Хочу поблагодарить от всей души патриарху Кириллу, Московскому и всей Руси. Ваше святейшество, благодарим за ваше благословение, за то, что погибают люди и проливается кровь, за то, что вы бомбили наши монастыри, наши церкви, за то, что вы убиваете наших монахов, наших священников. Благодарим ваше святейшество за большое и великое ваше благословение на кровопролитие. Это безбожие. Нам очень больно, братья и сестры, когда мы не знаем встать на коленях, просить всех кругом остановить кровопролитие, а не благословлять на войну. Кто-то будет отвечать за эту кровь пролитую, за материнские слезы, за детей, которые остались сиротами. Вы будете отвечать. Те, которые знаете благословлять войну, кровопролитие, поймите правильно, вы ответите перед Богом, не перед людьми. За каждую слезинку материнскую, за каждую свежую могилку вы ответите перед Господом Богом. Это так не прощается. Вы ранили весь украинский православный мир. Вы ранили нас. Вы принесли нам большую боль. Не ищите правды и оправданий себе. I told you it would get good. Yeah, and I saw that comment. Yeah, he's from the southern part of Ukraine. That is why he is saying just bless your little heart there, Kirill. But it looked like at the beginning, oh, he's thanking him. No, he was telling him the truth. And, you know, I saw the comment earlier about when you listen to Kirill, there's no light. It's obvious. It's just darkness. But even the Orthodox priest there from Ukraine, you could see the smile on his face. You could hear life coming out of him. You could hear care and concern. And it's really good. So that's where we're going to start tonight. And I want to go right here now. We're very thankful. Key victory for Ukraine today in what I'm calling the Battle of London. Today, Boris Johnson, as we've already discussed several times, and we even have viewers in here tonight from Great Britain, from London. Boris Johnson, Prime Minister, UK, received the confidence vote. I think it was like 58.6 or something. I don't care what number it was. He's in. He's in for another year. And we're very thankful to that because he is key to what is going on in this war. And if he was not there, folks, and all we have is Macron and Schultz over in Europe, and I know Duda with Poland, powerful nation, but it's not Great Britain, it's not Germany, and it's not France. It would be bad news. You know, when you look at this map right here, and I saw you guys in here discussing earlier, what is Romania doing to help now? Romania, the troops are rolling through Romania, and Romania's responsibilities for NATO, they're doing their job. But once again, it's America. It's America. It's Great Britain, even though they had to go through these problems here over the last few days. In fact, you'll hear more about that in a moment. But it's those smaller nations of NATO, they're not as important. And I don't mean that disrespectfully, but you guys know as well as I know, NATO is the U.S. And I'm going to show you a graphic on that in just a moment. But here, you know, I saw you guys discussing about Putin and whether he's smart or not, or full of devil. It's all of it.
let me just tell you the truth. It's all of it. But folks, please do not underestimate these guys. If you do not think Putin knows exactly what he's doing, and I understand, well, he's full of the devil, he's doing this, he's doing that. Yeah. But folks, he knows what he's doing. That's why he must be defeated. If he did not know what he was doing, it wouldn't be so important that he's be defeated. Just push him out and send him on back. But he does know what he's doing. And let me just give you some advice. Unless God takes him out, or MI6, or CIA, or somebody in Russia, he's not dying tomorrow. I know, we want him to, unless God takes him out, which is possible. But put those conspiracy theories, put those rumors away. Well, he's got cancer, he's dying next week. Folks, if he dies next week, I've got news for you. He's already putting into place for Medvedev to come back into office, and Medvedev will be worse than Putin. Be careful what you wish for. We need to defeat Putin. We need to defeat Russia, and it needs to be over with. This graphic right here, creating more pressure on Russia. Why? Because when you begin to look at the border lines with Finland, Sweden, and then Norway wrapping back around the top, and then all of that line with the Baltics pushing down into Poland, you know, the more that Russia looks at that map, I personally feel the further they will go. The more they look at that map, they're going to realize, especially when you hear something like what Kirill was saying, they're going to realize there's no way out. There's no way out. With that said, I'm going to show you this, folks. How about missiles flying all throughout Ukraine? And I know you military guys in here know all of the answers today. Ricochet, Estonian PM today, a boss. Let me tell you something. I saw that you sent me. I'm telling you, she's a bulldog. Don't mess with her. I'm sure you military guys in here, or those of you that watch later, you understand all these laws and rules, but I can tell you today, missiles were flying over Kyiv, and missiles were flying over the Zaporozhye nuclear power plant at low altitude. Ukraine and other nations have reported this as violations and, you know, recklessness, rogue behavior, because one piece falls off, one goes the wrong way, something fails, and one of these missiles hit the Zaporozhye nuclear power plant. Folks, it's going to make Chernobyl look like a matchstick. It's serious. And I've got the video to show it to you. And here it is. This is Energoatom. This is Zaporozhye power plant. It's in the zoom in. And then look, right over the power plant, right there. You saw it. I'll back it up for you. I watched it many times. Here we go. In fact, I'll try to pause it for you. Bam, right there. That is the nuclear power plant. And you see the red box. That's the cruise missile flying right over it. Extremely dangerous. And now we're going to go to Kyiv. Just listen to this sound, folks. This is nonstop. Now, I do not know all the rules of war, but I can tell you one thing. That's a disaster waiting to happen. That's a disaster waiting to happen, and unacceptable. Here's the next one that's unacceptable, and President Zelensky is not happy at all today. Ukraine is not invited to talks between Russia and Turkey on grain exports by the Black Sea. You heard that right.
We've talked about it. Turkey, Erdogan for sure, on the fence. The Turks are meeting with the Russians so that Russia will give Turkey security guarantees that nothing will happen to their ships. But the details of these discussions, Ukraine has not been given access to, and that is directly from President Zelensky. Zelensky also rejected the idea of a grain corridor through Belarus. We are not yet ready to follow this format and help our, quote, friendly neighbors, he said. So, in a nutshell, Russia and Turkey are agreeing on a plan to export Ukrainian grain through the Black Sea, giving safe passage, and the guarantors or the guaranteeing nations will be Russia and Turkey. And they're talking to nobody else. How's that work for you? Ukraine doesn't even know the details. And that's what Zelensky was saying. He goes, you're talking about my nation and my cities. It doesn't work this way. Many times I give you a quote from this guy. This is Erostovich. This is his picture. You've seen it many times. You've seen some videos. It's hard to show his videos because he's a comedian and he speaks so fast. It's hard to translate him. It's so fast. I would have to slow it down to 50% speed just so you would have time to read the subtitles. But very brilliant man who is always giving the updates on the war. In fact, he put out some things today about Severodonetsk, and I'm going to share those with you in a moment, that he feels Severodonetsk is potentially a trap. We will look at that in a moment. He said today, to defeat Russia, Ukraine needs at least 60 MLRS, not a handful of ones promised by the UK and the US. If we get 60 such MLRS, then the Russian troops will be stopped and will not be able to advance. If we get 40, they will hesitate, suffering heavy losses. If we only get 20, they will continue to be offensive, slowed with more losses than now. So he's calling for, of course, as many as possible. Now, once Boris Johnson received his vote of confidence today, the messages started. President at Zelensky just updated me on the ongoing battle against the Russian aggression in the Donbass. It's clear that the Ukrainian people will not bow to Russian brutality. We're unwavering in our mission of ensuring Ukraine is defended and supported for the long term. He then sent another tweet. We cannot stand by while Russian long-range artillery. And I think some of you guys in here were talking about that earlier. The long-range missiles are needed. UK will gift the Ukrainian army forces multiple launch rocket systems so they can effectively repel the continuing Russian onslaught. You know, Ricochet, that is a very, very good comment. Turkey and Russia joining forces to demine, to pull out the Russian mines, to open up Odessa. Yeah, we're going to export grain right after we send our landing troops. It's yeah, good thought there, military man. Where is the military aid to Ukraine coming from? Updated numbers in billions. US 25.7 billion, UK 2.5 billion. You now see why the Boris Johnson confidence vote today. And I know, I saw some of this stuff. I don't know what was going on. I think President Biden declared a state of emergency. We don't talk about American politics, but I don't even know what that's about. So we can buy something from China or something. I don't know, but something goofy's going on there. But US 25.7 billion, UK 2.5, Poland 1.6, and Germany 1.4. It's a lot of helmets. Canada 0.8 billion, 800 million. Then Norway, Estonia, Latvia, France, and Italy
What's unbelievable about this, if you look at the little teeny nation of Estonia, giving $250 million in aid. Folks, Estonia, the city, the nation of Estonia is about the size of Los Angeles. It's extremely tiny. And look closely. It's given more. This is not per capita. This is total. Than France and Italy. Once again, why it's vitally important that Boris Johnson received the vote of confidence. Now, talking about that, folks, getting ready to show you some truth. I just received this video. It was compiled a little while ago explaining what we've been talking about for weeks. French supplying technology to Russia. This guy here does a great job proving it, and it's translated for you. Really, really good. Здравствуйте. Сейчас я хочу показать вам одну очень маленькую, но очень важную деталь в этой огромной и страшной войне. И я очень надеюсь, что это видео посмотрят граждане европейских стран и политики западных государств. Потому что сейчас я хочу показать, как обход санкций, введенных против России в 2014 году, повлияли на судьбу одного человека. Сейчас мы находимся на свалке автомобилей, собранных с улиц Бучи, расстрелянных, взорванных, уничтоженных россиянами. И в большинстве из этих машин, к сожалению, погибли гражданские люди. Но вот эта машина, она особенная, хотя внешне и не скажешь. Здесь на пассажирском месте сидела женщина, а ее тело нашли без головы. Голова была фактически взорвана. Там находится ее кошка или кот до сих пор здесь, спустя уже несколько недель после трагедии. Я очень надеюсь, что другие пассажиры, среди которых точно были дети, судя по игрушкам, может быть, супруг за рулем, выжили. Но сейчас не об этом. Здесь сзади хорошо видно, что автомобиль был уничтожен с помощью стрелкового оружия, и от этого погибли люди в том числе. Но интересно не отверстие от калибра 7,62 из пулемета, а вот эти вот раз, два, три, четыре дырки, полученные в результате попадания сюда 30-миллиметровой пушки, которая установлена на российских бронированных машинах. Именно вот эти снаряды фактически взорвали человека внутри, но интересно здесь другое. Интересно то, насколько кучно и точно велась стрельба. Если посмотреть на выходящие отверстия с другой стороны, то можно сделать вывод, что делалось это не в упор, а с немалого расстояния. И вот у меня возник вопрос, когда я впервые увидел эту машину, которая стояла на въезде в Бучу из Гостомеля. Каким образом старая, фактически еще постсоветская техника с отвратительно подготовленными российскими солдатами могла стрелять настолько точно? Но ответ мы получили вскоре там, в Ворзеле, где нашими войсками после отхода российской армии были захвачены трофейные машины БМД-4. Эти машины начали производиться и стали на вооружение в 2015-2016 годах, то есть уже через 2 года после начала войны в Украине и, соответственно, после введения тех самых санкций, не позволяющих продавать стране-агрессору военные технологии. Сама по себе БМД-4 не представляет собой ничего суперсовершенного или современного. Это хорошо переработанная БМД-3. Как видите, здесь та самая 30-миллиметровая пушка. Но самое интересное здесь – система управления огнем, которая и позволяет этой боевой машине стрелять настолько точно и кучно, независимо от погоды, ветра или даже времени суток. Так вот, компоненты и технологии для этой системы проданы Российской Федерации французской компанией Thales. Вот эта тепловизионная камера с абсолютно нерусским именем Катрин FC позволяет наводчику отлично видеть свою жертву с нескольких километров, даже ночью. Собирается она якобы на российском заводе в Вологде по лицензии, то есть по французским чертежам из купленных у французов компонентов. И это лишь одна из многих схем, позволяющих западным компаниям обходить эмбарго и продолжать снабжать российскую армию зла самыми современными военными технологиями.
Конечно же, не без участия правительств, смотрящих на все это сквозь пальцы. Возможно, просто не задумываясь о том, к чему все это приведет и во сколько обойдется. Причем не только Украине, но и всему миру. And there you have it. We've been saying it, and that video was given to me this morning. It just shows, especially after the graphic I show you right here, the aid France is giving, 0.17, 170. And then, of course, Macron coming out and saying, do not humiliate Putler. Folks, I'm telling you, man, I'm telling you, shouldn't have said man, I'm telling you, it was a big win today for Ukraine, for Boris Johnson to get back in office. Why? I'm going to show you right now. У нас нет лидеров в Европе, и с этим очень сложно спорить. Вот можно просто взять и сопоставить нашего верховного главнокомандующего с любым руководителем Европейского Союза в плане опыта, в плане ответственности, в плане масштабности, в плане идейности, в плане подготовленности профессиональной. Мы имеем дело с деятелями настолько среднего уровня, что если бы даже премьер-министры европейских стран лет 40 назад узнали бы, кто будет возглавлять их страны, вот спускать, мне кажется, они бы умерли бы раньше, чем умерли, и это все были бы сердечные приступы. Я недавно читал, президент Франции Эммануэль Макрон говорит, я с Владимиром Путиным провел столько-то часов там телефонных разговоров. И перед каждым разговором он вывешивает фотографии, на которых он так страдает. Я уже за этого человека переживаю. На каждой фотографии то за голову держится, то за сердце, там волокордин пьет, да не знаю, что с ним происходит. Каждый созвон для него это тяжелейшее испытание, он это пропускает через всего себя. Макрон звонил очень часто, к счастью, Путин не всегда брал трубку. Да? То есть, поэтому он каждый раз пьет, чтобы узнать, Путин ответит или нет, там волокордин. Да. И вот эта тенденция... Появился уже термин «макронить», звонить без повода много раз. I'm just going to be honest with you. On the nut jobs right there, I completely agree with them. Macroning. Calling for no reason. And folks, they're talking about those pictures. I almost put together about 10 of them. All you've got to do, go to the French newspapers, and every time that Macron has called Putin, which is about every other day, this is him. Head down in his hands, like he's, trying to figure out something. That minute I just showed you there from the nut jobs, they were right. There is no true leaders in Europe. And if many of those leaders from 40 years ago had seen the future, world stop Macroning. I'm telling you, I can't stand those guys and their nut jobs, but that 1 minute they were spot on. They really were. No leaders. Macron meet brick wall. It's exactly right. And they just have fun with it. But in that one, it's right. So once again, big win today for Ukraine with Boris Johnson getting back in. I want to show you a couple of other things. Many folks, you guys, I know in here we've got active military, reserve, and veterans. Very thankful that you guys are in here and give me an hour of your time each night. I appreciate it. And I value your input. I value the messages you send me, the links you send me. I think even about Medic Trevor, that information that you've sent me, it's in Ukraine. It's vitally important. And all of you guys, it's much appreciated. Rick Berry gave a comment weeks ago. He goes, you have to understand when guys are on the front lines, and Rick Berry spent lots of time on the front lines in Vietnam. When you're on the front lines, you've got to kind of separate yourself. So
I've got a couple of videos here sent to me today showing guys on the front lines. First thing I want you to pay attention to, though, when I show you this video, Macroning twinning on Twitter. You know what? We need to get it trending. Okay, here we go. First thing I want you to pay attention to, the guys on the front line. The first images of this video. Look who are the first soldiers you see. Багатьом не зрозуміло, чому військові часто такі веселі, чому вони знімають всі ці кумедні, духопідйомні відео, і взагалі, чому на війні так багато жартів і сміху. Та логіка, яку я чую, наступна. По-перше, якщо тебе б'ють, ти про це не дізнаєшся, тому тут якби хвилюватися немає про що. По-друге, якщо тебе тяжко поранять, то впродовж хвилини ти втратиш свідомість, як правило. І це вже клопіт твоїх побратимів, і тобі тут також якби немає про що хвилюватися. По-третє, якщо тебе легко поранять, то ти залишиш війну, поїдеш на лікування живим. І це дуже гарна новина. І по-четверте, сміх взагалі знижує рівень гормонів стресу, допомагає навіть підвищити імунітет, дають всім, по суті, тримати стрій і бути в гарному настрої. Ви також тримайте. So there you have it. I know you guys will appreciate that, but it's spot on. And, you know, you guys are with me every night. Let me just ask you a question, okay? You don't have to answer. If you want to answer, fine. If you want to chat about it, that's great. I love it. Every chat, every comment, every like, every share gets us to more people. And it is growing. We're getting some treading on another place, some traction. Very, very good. It's coming. I've shown you many videos of the military. Over 103 days. I've shown you the Russian forces. And I've shown you Ukrainian forces and Foreign Legion members. Can you tell the difference? I just want to ask you. I know the difference. But after 103 days, can you tell the difference between the zombies under the control of an evil dictator versus people that have life and smiles and compassion and care and kindness? It was obvious in their faces. This is why we're here every night, and this is why we believe in what we're doing. How about this one for believing in what you're doing? Granny and Grandpa in the occupied territory needed some medicine. So a girl drives up, gives them, she will say the word, I didn't translate it, doesn't need it. She'll say the word paracetamol. Paracetamol is Tylenol. She's giving them some Tylenol. And then the little grandpa walks up to the car and he says, "Here, I have some eggs. Please take them to the soldiers." Це дивіться, це вам парацетамол. Tylenol. Do you guys need to see anything else? I mean, between the soldiers smiling and Granny and Grandpa, doesn't get any better than that. Folks, the last thing I want to finish with tonight, Severodonetsk.
I want to start with Don Juan. We're going to start with Don Juan. Then I'm going to show you the map. And remember earlier, I told you that Rostovich, Ukraine, was worried about a trap. Could be. We shall see. But before we do look at the map, here's Don Juan talking about Severodonetsk. Ассаламу алейкум. Добрый вечер или ночь, дорогие мои подписчики, друзья, патриоты России. Это опять я, как вы видите, со своим телефоном. Я не смог не записать этот запись, потому что некоторые шайтаны говорят, что на севере Донецке бандеровцы нападают и наши отступают, говорят. А я хочу вам обратное сказать, потом и запись покажу. Наоборот, наши сегодня зашли в промзону, пробили первый их оборону. Рядом село, поселок Больничный городок называется, по-моему. Это село забрали. И остальное тоже на днях полностью заберем. И плюс еще, скажу вам, вчера приехали на хаммерах, легионовцы, такие крутые, как они вышли из машины, сразу 4 завалили, а остальные сбежали. На русском они кричали «Мама!». Вот такая тоже приятная новость. Еще новость. Американские пушки, по-моему, называются 3 семерки, 5 пушек, на Лисичанске, сегодня полностью уничтожены, Они стреляли из пушек, потом их заводили в помещение, Мы узнали, где они их спрятали, и точечным ударом уничтожили. Так что и еще плюс на Камышевах, по-моему, так называется село, трудно название, А вот сегодня уничтожен 30 бандеровцев. В каждом секторе есть хорошие результаты. Так что мы еще сегодня, вчера и сегодня планировали, и на днях вы увидите настоящую спецоперацию, которая видно будет, как эти шайтаны бегут не только с этих городов, но и из Украины. Так что мы готовимся. И мы будем радовать настоящих патриотов России, а враги пусть сдохнут. Аллаху Акбар, Ахмад Сила. Ну, еще хочу добавить, на Камышевах, казачий полк очень хорошо, работают с нашими ребятами. Я очень им благодарен, I know what you're thinking. PG, he was saying so many words, but you translated so little. Nope. That's all he said. Yes. 1,000 of his words. JDO, I don't think he can read. I don't think he can read. If you need a visa to Ukraine, no, you don't need a visa to Ukraine. Folks, just to show you, okay, he's talking about Severodonetsk, and Severodonetsk is the hot area. But folks, just to show you, right here, Chechnya,
Republika Chechnya, located down here, Caucasian range, parliament body, the head, Kadyrov. He's the president, folks. $58 million a year from Vladimir Putin. Dawn. But in all seriousness, last thing I want to show you, and it is serious because even Erestovich said Severodonetsk right now is kind of the hot spotty area. And yes, Ukraine pushed Russian forces back all the way till about a 20% line. And then that was this morning. This afternoon, Russia pushed Ukraine back. They're pushing back and forth. But Erestovich, he says, listen, I'm really concerned that this is a trap for our guys. And I'm going to show you this for last, and then we'll be updated for tonight. But right here, I'm going to zoom in for you. And you can see Ukraine is pushed back wonderfully in Severodonetsk. But the concern is right now from Erestovich, and yes, they do talk a lot of strategy, but everything's calculated. The problem is right here at the top. So look at the screen, top left, and then bottom right or bottom middle. The concern is this is just a drawing in because they're pushing hard toward Lysychansk. And if they come into Lysychansk, you know, once again, always trying that pincer movement to encircle. We shall see. Tomorrow we'll have another update on it, and we'll see. They are fighting like crazy. Yes, Ukraine much better than fighting. Yes, sir. 58 million. I did not stutter. 58 million Putin pays him. Dawn. Well, folks, that's the update tonight. You are fully updated as to what's going on. We'll see what's up in the next 23 hours. As always, thank you for your support. Thank you for continuing to be there, to be faithful. You guys are the best. Is he hiring? I can read. But can you read his language? Dawn. And I know what was going through your guys' minds. He's saying more words than PG translated. No, he didn't. He's using a lot of connection words. Don, Karochi, Tiba. Don. Hey, thank you guys. Don Juan speaks again. Be blessed. Peace to Ukraine. We'll see what happens in the next 23 hours. Until tomorrow night. Good night.